А сейчас мне бы хотелось предоставить слово нашему гостю Никосу Пицулису с темой «Новые профессиональные навыки в сфере туризма для развития туристических дестинаций». Но мы договорились, что Никос затронет в своем выступлении еще вторую его тему, которая на круглом столе будет развернута завтра. Это смарт-туризм. Спасибо. Hello, everybody. Здравствуйте. How we are going? Oh, okay. Yeah. So, excuse me for two reasons. The first is I will be a little bit unstable because of the yesterday party we had for Nina. Прошу прощения за то, что сейчас буду, скажем так, немного нестабилен, потому что вчера было мероприятие, посвященное дню рождения Николаевны. And I tried to become a Russian citizen, so they gave me I had to pass the examinations, drinking a lot of vodka. Я хотел стать настоящим гражданином России, и тогда меня заставили сдать экзамен и выпить много водки. And the second thing is that we tried, in order to make easier the presentation for you, we tried to have everything in Russian, so I have to follow in my papers at the same time. И чтобы упростить презентацию для вас, мы сделали ее на русском языке полностью, поэтому я, с вашего позволения, буду следить также по своим записям. So, it is very important to agree that tourism is one of the biggest industries and socio-economical sectors in the world. Необходимо признать, что туризм является самой крупной индустрией, самым крупным сектором социоэкономической активности во всем мире. In the last years, we have two big important changes. И в последние годы произошло два крупных изменения. The first is that the air companies invested a lot of money and they bought many aircrafts. Первое это то, что авиакомпании инвестируют большие суммы и было куплено большое количество самолетов. And they have very big speed. So some years ago it was very difficult to imagine that we can travel to China, for example, from here in so few hours. Эти самолеты, они высокоскоростные, и, допустим, несколько лет назад было сложно себе представить, что мы будем иметь возможность перелететь из России в Китай за такое небольшое количество времени. And of course, the second reason is that China has improved the income of the citizens. So we have a very big market which is hungry to travel around the world. И второй аспект это то, что улучшилось финансовое состояние жителей Китая, и поэтому перед нами, скажем так, открылся целый рынок, жадный до путешествий. From where we start? Okay. But in our days, the whole concept of tourism is changing. И сейчас вся сама концепция туризма, она претерпевает изменения. In the 21st century, developments in technology have changed the profile and the way of thinking of the tourism, of tourists. В 21 веке новые технологии, они коренным образом изменили профиль туриста и, скажем так, его мышление.
I have to remind you that in the last years we had the concept of all-inclusive, you know. Напомню вам, что вот несколько лет назад у нас была концепция туризма all-inclusive. But because of the of internet, which is in our pocket now, the concept is changing and is moving to new needs and creates new needs to the tourists. Но в связи с тем, что сейчас у нас есть смартфоны, которые всегда при нас, в наших карманах, меняется сама концепция, и это приводит к изменению потребностей туристов. They're interesting about environmental issues of the tourism destination. Can you repeat this? The tourist is interesting about environmental issues in the tourism destination. Туристов интересуют вопросы, связанные с экологией, охраной окружающей среды в тех местах, куда они ездят путешествовать. And tourists are interesting more for the local characteristics of the area where they're going. И туристов все больше интересуют характеристики локальные, вот местные именно, которые характерны тем местам, куда туристы отправляются. I will here. I will tell you that the technology created a new tourist model, a new tourist profile, which is with the name, I gave the name there, the millennial generation. Хочу сказать, что технологии изменили профиль туриста, скажем так, создали новое поколение туристов, которое я назвал поколение миллениалов. Who has new habits, new conception patterns. У этих туристов новые привычки, новые модели потребления. They are looking for another kind of management of the enterprises where they are going. Они ищут новые модели управления предприятиями и теми. They are looking for new kind of management. They are willing to receive new concept on the places where they go. Они ищут новых концепций в тех местах, куда отправляются. And they are interesting for the issues of sustainability, efficiency, ICT access, things that they were not in our diary till today. Они также интересуются устойчивым развитием, эффективностью, информационно-коммуникационными технологиями и другими вопросами, которые раньше не были перед нами на повестке дня. In order to increase competitiveness and viability of the tourism destinations, для того, чтобы повысить конкурентоспособность и прибыльность туристического места, we have to develop a new profile of them, which is going to be digital, green, and social. Необходимо создать новый профиль, новый набор характеристик этого туристического места, который будет цифровым, зеленым и социальным. So we have to move to a new concept, which is the smart tourism destination. То есть мы должны перейти к новой концепции, которая носит название направления смарт-туризма. But let's see what is smart tourist destination. Давайте рассмотрим вопрос, что такое направление смарт-туризма. Smart destination integrates the territorial tourism planning. Направление смарт-туризма объединяет в себе планирование туризма на территории, the application of sustainability to the value chain, применение принципов устойчивости к цепочке начисления стоимости, the incorporation of technology in the tourism experience, внедрение технологий в туристические впечатления, and in the provision of services, а также в процесс предоставления услуг, the effective and efficient management of resources, эффективное управление ресурсами,
and the ability to respond to the needs and behaviors of tourists. И способность реагировать на потребности и особенности поведения туристов. A smart tourism destination is an innovative space Направление смарт-туризма — это инновационное пространство, accessible to everyone, доступное для всех, supported by a cutting-edge technological structure, оно обеспечено передовыми технологиями, which guarantees sustainable development of tourism territory, которые способствуют устойчивому развитию туристической территории and makes the visitor interaction and integration in the environment easier. и упрощает взаимодействие и интеграцию среды и гостя. And of course, increase the quality of their experience to the destination. И также повышает качество услуг для гостя на местах посещения. And somebody will ask how we turn a destination into a smart tourism destination. Возможно, кто-то задаст вопрос, как мы можем превратить туристическое направление в направление смарт-туризма. Our mission is to turn a tourism destination into a smart tourism destination. Наша миссия как раз заключается в том, чтобы превратить туристическое направление в направление смарт-туризма. So as you can see in this concept map, Таким образом, как показано в данной концептуальной карте. the need of sustainability, economic viability, and the cooperation of the public and the private sector Существуют требования устойчивого развития, экономической выгоды, а также сотрудничества государственных организаций и частного бизнеса with the support of innovation and technologies при поддержке инноваций и технологий has an important result, дают нам очень важный результат, which is business and public competitiveness, который заключается в конкурентоспособности бизнеса и государства, quality of the tourism experience, в качестве туристических услуг and local residents' quality of life. и повышение качества жизни местных жителей. All the above with the contribution of the public sector, the private companies and the training organizations, Все перечисленное выше при участии государственных органов управления, частных компаний и образовательных организаций leads to the creation of an efficient tourism industry приводит нас к созданию новой туристической индустрии, who cares to increase the employment, которая, скажем так, заботится о повышении трудоустройства, to have fair salaries for the people who are working in that industry, а также о справедливой оплате труда тех людей, которые заняты в туристической индустрии, and of course gives quality to the life of the people who live in the tourism destinations. и положительно сказывается на уровне жизни людей, которые живут на этой туристической территории. And this gives a result to the visitor. И также это приносит результаты и для посетителей, и для гостей. The principles of a smart tourism destination constructions are, excuse me, yeah, I'm trying to follow you too. So the principles of smart tourism destinations construction are to enhance tourist travel experience, Принципы создания направления смарт-туризма можно выделить следующее. Первый – это работа на развитие туристических впечатлений. to provide more intelligent platform both to gather and distribute information within the destinations,
Также это предоставление большего числа интеллектуальных платформ для сбора и распространения информации на туристической территории. To facilitate efficient allocation of tourism resources, также способствовать эффективному распространению туристических ресурсов по территории. and to integrate tourism suppliers at both micro and micro level, aiming to ensure that benefit from this sector is well distributed to the local society. И также способствовать объединению поставщиков туристической отрасли на микро- и макроуровнях для того, чтобы обеспечить эффективное распределение бонусов от туристической деятельности по местному сообществу. Please think that a smart tourism destination has all these, excuse me, yes, has all these characteristics. Направление смарт-туризма обладает следующими характеристиками. We have anyway, we have a small problem there, but it's okay. So it has to have creativity, Эти оси — это креативность, sustainability, устойчивое развитие, governance and social participation, координация и общее участие, responsibility, ответственность and of course, use of ICT tools. и, конечно же, это использование информационно-коммуникационных технологий и инструментов. It's just a picture to understand what means smart destination. We will try to analyze these parts, but can you imagine that this, in that way, will be the destinations after 2020? Эта картинка дает общее представление о том, как выглядит направление смарт-туризма. Мы постараемся проанализировать составные части этой картинки, но я хочу, чтобы вы просто могли представить себе, как будут выглядеть направления туризма после 2020 года. So, if we will try to analyze each content, each part of what I described to you before, если мы попытаемся проанализировать каждую составную часть того, о чем я говорил ранее, the creative tourism is considered a new generation of tourism. То креативный туризм считается новым поколением туризма. By involving the tourists themselves and the locals in the creation of the touristic product. Этот вид туризма привлекает туристов и местных жителей к созданию туристических продуктов. Or another sentence about creative tourism is tourism which offers visitors the opportunity to develop their creative potential through active participation in courses and learning experiences which are characteristic of the holiday destination where they are taken. Существует также другое определение креативного туризма. Это разновидность туризма, которая позволяет путешественникам развивать их творческие способности через активное участие в обучении навыкам, которые характерны для данного региона. If we want to develop creative tourism, we have to have a new set of knowledge and skills. Если мы хотим развивать креативный туризм, нам необходим набор новых знаний и навыков. And a shift in attitudes from the traditional tourism management models and the way they are usually thought. И также отказ от традиционных моделей туризма. Fundamental to the understanding of creative tourism is the concept of co-production, by which tourists actively engage as prosumers. Ключевое значение, фундаментальное значение для понимания креативного туризма имеет такое понятие, как сопроизводство, при котором туристы
они активно участвуют в создании туристических впечатлений наряду с местными жителями, скажем так, в роли потребителей, созидателей. And they are working together with tourism providers and local people in designing their own travel experiences. Они сотрудничают с провайдерами туристической отрасли и также с местными жителями в процессе создания собственных впечатлений от путешествия. Designing such experiences requires continuous innovation and a high level of differentiation and diversity. Создание подобных таких впечатлений требует постоянного наличия инноваций и также высокого уровня дифференциации и разнообразия продуктов. And we have to try to take the culture and the context of the culture of an area and to make it experience for the visitor. То есть нам необходимо взять культурный контекст того места, куда турист отправляется в путешествие, и превратить их в туристическое впечатление. But because one picture is 1,000 words, I think we can have the pleasure to see together a small video about creativity. Но так как одно изображение стоит 1000 слов, я думаю, что нам всем будет полезно и приятно посмотреть видео о креативном туризме. Where is the video? Now the other task is how we can make a sustainable tourism, how we can develop the sustainable tourism in an area. И следующий вопрос, как мы можем развивать устойчивый туризм в области. A tourism destination takes full account of its current and future economic, social and environmental impacts, addressing the needs of visitors, the industry, the environment and the host communities. Устойчивый туризм – это та разновидность туризма, когда туристическое направление в полной мере отвечает за свое влияние на экономику, общество и экологию, и также учитывает те потребности, которые есть у гостей этой области, на промышленность, которая там сосредоточена, на окружающую среду и сообщество. Again, one more small video to understand what is sustainable tourism. Еще одно небольшое видео, чтобы было более понятно, что такое устойчивый туризм. It's okay. It's okay, we'll have it now. Okay. Sustainable 3, yeah. From recycling at home to cycling to work, there's always something we can do to reduce our impact on the planet, including how we travel, tour, and vacation around it. As the tourism industry expands, so will its impact on the environment. 50 years ago, around 25 million people fueled the world's tourism industry. Today, it's grown to 1.18 billion people. By 2030, that number will swell to 1.8 billion. While the industry accounts for 10% of the world's gross domestic product, it also places a major strain on our planet.
For instance, the average luxury hotel room uses 1,800 liters of water per day. To put this into context, the average Canadian uses 329 liters of water per day. That's just the average. The Bellagio Hotel in Las Vegas, an area where water is scarce, uses 12 million liters of water per year. Several tourist attractions also lack basic waste and recycling systems. The effects of climate change are also putting the world's most visited destinations at risk. By 2050, climate change could directly lead to the extinction of 30% of species, 90% of coral reefs, and almost half the Amazon rainforest. It's time for a change. While the industry will never be fully sustainable, there are steps we can take to protect the planet when we travel. When you're out and about, look for restaurants serving locally sourced food and buy locally made souvenirs. Search for a sustainable hotel or ask your accommodation how they are doing their part. If you are a business or destination, protect the resources you promote. Focus on higher yield rather than higher numbers. These small changes will go a long way in protecting our planet and the places we love to visit. To learn more about sustainable travel practices, visit sustainabletourism.net. I would like to go very fast that all these issues are very important, but most important is the responsible tourism, because responsible tourism complies with the principles of the social and economic justice and experts' full respect towards the environment and its culture. Сейчас я должен буду ускориться с своей презентации и хочу перейти от устойчивого туризма к вопросам ответственного туризма, потому что это самая важная часть. Ответственный туризм, он соответствует принципам социальной и экономической справедливости и также демонстрирует полное уважение к окружающей среде и культуре туристического направления. According to studies, the concept of some big chains who were going, for example, in some countries where everybody outside was poor and they were building a 5-star hotel there. Например, в некоторых странах мы могли встретить такую концепцию, такое положение дел, когда население страны находилось в очень бедственном положении, но в этой стране строился 5-звездочный отель. And the tourists were going there and they were in the castle is not going to work anymore. И такая концепция, при которой туристы оказывались вот в этом 5-звездочном отеле, как в замке, она больше не работает. The concept is that the protagonist in the new philosophy of tourism is the local society. Концепция теперь является то, что главным действующим лицом, главным героем, скажем так, в туризме теперь является местное население. I have some examples which should be presented tomorrow in our workshop. У меня есть несколько примеров, которые будут представлены завтра на моем мастер-классе. On how we are going to succeed on that. Эти примеры будут посвящены тому, как мы можем добиться успеха в развитии туризма. And finally, I have to tell you the last concept is the concept of the social responsibility, which is not of the enterprise, it's from the whole territory. И последнее, я хотел бы представить концепцию социальной ответственности, которая теперь возлагается не на предприятие, а на всю территорию. As you know, all the companies have corporate social responsibility programs. Как вы, наверное, знаете, почти все предприятия имеют собственную корпоративную программу социальной ответственности. The important thing is the local government has to coordinate these programs in one main task, in one main vision. И важно то, что
Правительство данной территории, органы управления данной территории должны скоординировать все вот эти вот программы социальной ответственности различных предприятий в некое единое направление, в единое видение. To create labels and to organize campaigns in the society and out of the society to the tourists. Также оформить знаки качества и инструменты внутри общества и за его пределами для развития туризма. In order this to be obvious to everybody. Так, чтобы это было очевидно и понятно для всех. And of course to motivate all the stakeholders to the same direction. И также необходимо мотивировать всех заинтересованных сторон на работу в едином направлении. Tomorrow we will see also some good practices on that. И завтра мы также рассмотрим несколько лучших практик по данному вопросу. I finished, and I have to tell you that for all this difficult issue, the most important factor are people. The people who are working in the local authorities, they are working in the industry, tourism industry, and all the NGOs and the associations. Я заканчиваю и хочу сказать, что самое главное для данного сложного комплексного вопроса, самый главный фактор – это люди. Те люди, которые работают в органах управления, в индустрии туризма и также в различных профессиональных ассоциациях. That's why 5 countries, of course, Folk University is participating in this concept and in this try. 5 европейских организаций, европейских стран, прошу прощения, в том числе Фольк-университет, участвуют в данном проекте, в эксперименте. A special program of 300 hours. Мы разработали специальную программу продолжительностью 300 часов, who has all the qualifications who are required for all the stakeholders in order to change an area from tourism destination to smart tourism destination. Которая включает в себя обучение всем необходимым квалификациям, которые нужны для того, чтобы превратить туристическое направление в направление смарт-туризма. Thank you very much. Большое спасибо.